It didn't start as a foundation initially. We had started a humanitarian action when we went to Armenia after the earthquake in 1988, and we saw the children in a terrible condition, and we started various actions, mostly educational, rebuilding schools, physics and mathematics, music school, art school, an orphanage, participation in a summer camp. And also the President's Prize, which is a kind of a Nobel Prize given by our foundation and the President of Armenia to various talents and achievements in various fields. Also like the Prince of Asturias Prize is this kind of prize. Latest realization was the park of Pushkin, that is today named the Bogosian Gardens, and is a place where people meet and stroll around. We managed to save some green space in Armenia. We have done other works in Syria and Lebanon, especially with the Gulbenkian Foundation. We built, in partnership, a technical school in the Armenian area. We looked for an emblematic building, and I was very lucky to find the Villa Ampin. Villa Ampin, that is a beautiful Art Deco building that was really demolished and didn't find its function. So I decided with our family to buy it and to make it as a center of art and dialogue between the East and the West, from where we could make our action wider. We have started the renovation, and thanks to Diane Enver that I had the chance to meet and who really was enthusiastic with our project, we decided to do the work, and she has supervised with a great brio this realization, and today we have a finished Art Deco building that was opened in April, and we have finished our first exhibition on itineraries of elegance between East and West, and we're starting our second exhibition. La première exposition est une exposition qui s'intitule Itinéraire de l'élégance entre l'Orient et l'Occident. L'exposition très transversale à travers les époques, à travers les cultures, à travers différents modes d'expression, donc de choses antiques jusqu'à très contemporaines, notamment un collier géant réalisé par l'artiste français Jean-Michel Le Toniel, mais aussi, plus ancien, le célèbre collier du Maharaja de Patiala, qui comporte plus de 2930 pierres, dont à l'époque le plus grand diamant jaune qui existait.
peut considérer que cette fondation a toujours eu le souci de rapprocher les cultures, de faire en sorte qu'à travers l'art et la culture, des gens puissent se découvrir, des choses puissent se créer, qu'on puisse dialoguer d'une manière plus sereine et plus constructive. Cette même salle qui nous réunit ce soir que nous avions organisé nos premières rencontres internationales sur les différences de perception de la modernité entre l'Orient et l'Occident, il y a déjà 2 ans. Souvenez-vous, Madame la Ministre, vous étiez alors aussi à nos côtés pour introduire ces rencontres qui, d'une certaine manière, lançaient publiquement les premières activités de la Fondation Bogossian à Bruxelles. Après son entière restauration, nous avons ouvert la Villa Ampin au public en avril 2010. Je vous avoue que depuis cette ouverture, c'est un véritable bonheur d'y rencontrer des visiteurs enthousiastes. Cela me conforte, ainsi que les membres de ma famille, dans le bien fondé de notre projet, qui est de mettre en œuvre nos moyens disponibles et de contribuer ainsi au dialogue entre les cultures de l'Orient et de l'Occident. Dans cet objectif, la Villa Ampin constitue certainement un outil magnifique. Our ambition is that this action goes further to bring around us as much enthusiasm as possible, to share with partners who believe in the same cause various actions in order to bring the world, in order to make the world a better place and to bring closer the cultures between the East and the West. Further, our hope is that our children, the second generation, the third generation, will take over this flame and carry it even further. أهم شيء نقدر نعطيكم فكرة عن العمل اللي عملنا بالفاونديشن تبعنا، ونقدر نعمل أشغال مع other foundations يلي عندهم نفس المبغى، ونقدر نتعاون معهم على التقرب بين الشرق والغرب.